వస్తుందా మేడం? వస్తుంది సార్. ఓకే మ్యామ్, థ్యాంక్ యూ. ఓకే, థ్యాంక్ యూ సార్. ఎస్, వెల్కమ్. ఓకే. Yeah, so if I write like this, int a of n comma n is equal to 10 comma I, so does it is allowed? Is there anything wrong or everything is correct here? I mean, instead of declaring n first, reading n, later declaring the array size like a of n, shall we do like this? Int a of n, okay, comma, later I'm declaring n value and providing some value to n. Otherwise, I can read n value through scanf also. Okay, is it correct or something is wrong? Is it correct or something is wrong here? No, So sir. First, we have to provide the size, sir. Okay. Oh, okay. So this is according to Manikanta. What about others? And don't feel that whatever told by Manikanta is always correct. Okay, or always wrong. Don't think in that perception. So you just tell me, okay, your idea. So, okay, even if it is correct, it may be wrong. So anything may be. So, but be interactive. మీకున్న ఐడియా చెప్పండి. ఓకే, ఇలా చేయొచ్చా మనం? I'm waiting for the reply. Hello. Okay. No. Okay, fine. Listen. So this is wrong actually. Okay. Look, wrong ante. So once you declared a of n, at that time n should have some value. Okay. At that time, I mean before this a of n should be declared and it should have some value. Okay. So, but after a of n, you are declaring n and providing value. So this is wrong. Okay. And one more thing. Int n comma a of n comma I, in the next line we are reading n value, otherwise in the next line we are providing n is equal to 10. Is it okay, Manikanta? Second one, Sir, before declaring a of n, we have to give n values. Okay, this is okay now. Int n, later a of n. So first n is declared. Okay, later I'm using n for array size. Okay, later I'm using n for array size. Okay, next line I'm providing n value. Is that okay? Manikanta, is that okay? Is it correct, Manikanta? Not only to Manikanta, so to also others also, but you guys are not replying, right? So that's why I'm asking with Manikanta. So if you want, you can also reply, no problem. That's what I'm expecting. So this is also wrong. Okay, so this is also wrong. Why it is wrong? Because you have declared n value, but it has no, you have declared the variable n, but it has no value. Okay, so right, a of n means, okay, so n should have some constant, I mean an integer value at that time. So that is wrong. Okay, so let me take like this. Int n is equal to 10. Later a of n, this is correct. Okay, so we have declared n before the array declaration, and n has a certain value. N has certain value. Yeah, this is correct. Okay, later I'm declaring like a of n. So there what will be substituted? A of 10. A of 10. I mean n is equal to 10. N value is substituted by 10. So this works actually. But instead of doing like this, why can't we write like this? So if n is equal to 10, okay, so if we are providing n value, okay, before declaring array, so it is better to write like this directly. Yeah, n ఎందుకు n అవసరం లేదు కదా.
Suppose if n value is fixed and it is 10, okay, instead of declaring n and declaring the array, why can't we declare array like a of 10? Kada. So I'm just telling so the possibilities. So, okay, so this is correct. This is also correct. Okay, fine. So let's come to here. Okay, declare n, read n value. Okay, so read n value. Now n has a certain value with these two lines. Okay, with these two lines. Okay, now declare the array. So if n value is 8, then a of 8. So you are declaring an array of size 8. Okay, without wasting memory. So in this method, we are wasting at least a one byte of memory or 1 bit of memory. May waste చేయట్లేదు మనం ఇక్కడ. Okay, now read the array. In order to read an array, what is required? I is required, right? So declare I. Okay, yeah, for I is equal to 0, I less than n, I plus plus, I plus plus. This time I'll write the brace here. Scanf percentage d ampersand a of I. So that means we are reading the values one by one. First of all, a of 0. So what is done? So read a of 0 is done. But reading is what ma? Reading ante meaning ఏంటి అంటే సో కీబోర్డ్ నుంచి నువ్వు ప్రొవైడ్ చేసే ఇంటీజర్ ని కంప్యూటర్ తీసుకుంటుంది. ఐ మీన్ ఈ ప్రోగ్రామ్ లో ఉన్న కంపైలర్ తీసుకొని ఓకే సో మనం స్పెసిఫై చేసిన వేరియబుల్ లో స్టోర్ చేస్తుంది. దాన్నే రీడింగ్ అంటారు. యాక్సెప్టింగ్ అన్ ఇంటీజర్ from the user which is provided by the keyboard and storing in the specified location is called reading. Okay, so yeah, so it will take a value from the keyboard and that will be stored in a of 0 address. A of 0 will have some address. Okay, ampersand means address only. Okay, so in that address the value is stored. Okay, so now we just stored when here for initially I is equal to 0. Let's assume that array size is 5, I less than 5, okay, n less than 5, it is true. Now read a of 0. So as of now, one element we have, I mean, only one element we have stored in the array. Immediately check that before going to the next element. Immediately check that. Okay, a of I means a of 0 greater than 0 or not. Okay, if a of I is greater than 0, it is positive, right? It is positive. A of 0 is positive. If it is a positive, I need the count, right? I need the count. Okay, need the count. So I'll increment count by 1. Count plus plus. So for this, we need to declare the count first and it should be initialized to 0. So I'm going back to the variable declaration. Okay, and declaring count and initializing it to 0 because every time I'm going to increase it 1 1 1, right? So at that time it should have some initial value. If a of I is greater than 0, just increment the count by 1. Is it clear? Okay, so done. Okay, now what is this? End of the loop. Okay, I told you already. Okay, when the program control reaches the end of the loop, directly it will go to the code expression 3 in the for loop. That means increment and decrement. It will go to the increment and decrement. See, once again, first I is equal to 0. Okay, initialization will be done. Okay, if you write the initialization previously, okay, so then we can ignore here. So for example, ఇక్కడే రాసామనుకోండి I is equal to 0 అని. సో ఇక్కడ రాయాల్సిన అవసరం ఏమి ఉండదు. ఓకే, సో జనరల్ గా ఇలా రాయము. ఓకే, బట్ I'm just telling you this is also possible. But at that time, okay, if you are not writing I is equal to 0, ఇక్కడ రాసి ఇక్కడ రాసుకోవచ్చు, నో ప్రాబ్లం. ఓకే, 2 times రాయొచ్చు, బట్ సెకండ్ టైం ఏ వాల్యూ రాసావో దట్ విల్ బి రిఫ్లెక్టెడ్. So for example, there you have declared I is equal to 0, but you are writing like this, I is equal to 2. So then what is the I value? 0 is erased and 2 will be stored. So I will have only the latest value. Okay, so if you are not writing, then semicolon is compulsory. Okay, so then the test condition, what is I value? 0 initially. 0 less than 5, it is 2. When the test condition is 2, okay, when the test condition is true, automatically the program control comes to the first line in the body of the loop. Okay, now reading. Okay, take an integer from the keyboard and store in the address of a of 0. Yes, stored. Okay, let it be -5. Let it be -5. Just next 18th line, -5 is greater than 0, false.
Okay, so then count is not get incremented. Program control comes to the 20th line, that is end of the loop. End of the loop means okay, program is not sorry, loop is not terminated. When reaches end of the loop, automatically the program control go back to the okay I plus plus third expression here. So then I will get incremented. So I will become what, how much? 1. Okay, it is 0 is incremented by 1, it is 1. Okay, then test condition, again test condition I less than 5. So this is the way. Okay, so listen, first initialization, hope you know already, but మీరు ఏమి నాకు ఇంటరాక్ట్ అవ్వట్లేదు కాబట్టి నాకు క్లారిటీ లేదు. మీకు ఆల్రెడీ ఇది కంప్లీట్ గా తెలుసా లేకపోతే కొంచెం కొంచెం తెలుసా అసలు తెలియదా? I don't have a clarity, so that's why I have, by keeping doubt in my mind, I am telling you once again. Okay, like first initialization will be done, so later test condition. If the test condition is false, if the test condition is false, directly the program control jumps to the line after the loop. After the loop means 21st line. After loop is ended in 20th line, the program control comes to the 21st line if the test condition is false. Okay, at any point of time, it may be first time, it may be second time, it may be third time, ఎప్పుడైనా సరే, if the test condition becomes false, the program control comes to the outside of the loop. Okay, so next, after initialization, when the test condition is verified, if it is true, okay, so then okay, these lines will get executed. All the lines in the body of the loop will get executed, but it is not guaranteed that every line in the body of the loop get executed. Endukante, so body of the loop sometimes contains a test conditions. A test condition true aitene a corresponding statement execute aitundi, otherwise no. So for example, here body of the loop contains scanf and count plus plus, but scanf get executed, not count plus plus, because the element which we have taken is a negative. So if the element is negative, we don't want to execute count plus plus. So it was still, though it is a part of the loop, but it is not get executed. అర్థమైంది అనుకుంటున్నా. Okay, yeah, so now end of the loop, when it comes to the end of the loop, I mean when the test condition is true, get executed, body of the loop get executed. Once body of the loop is completed, so then again increment decrement, I mean expression 3, not every time increment decrement, it may be anything. So the program control comes to the expression 3. Whatever the statement available there, that will get executed. We have I plus plus, so I is incremented by 1. Once it is done, again the test condition is verified. If it is true, body of the loop is get executed, then expression 3, then expression 2. If it is true, body of the loop is get executed, then expression 3. Okay, so later expression 2. Expression 2 should be a test condition. If it is not a test condition, okay, that will be verified with not equal to 0. So for example, if you are assigning instead of test condition, so if you are writing like this, I is equal to 0, okay, so what will happen? I will get a 0 value, I will get a 0 value, and that is verified with not equal to 0. Suppose for example, if we write I is equal to n here, okay, I will have value of n. Okay, n value is tested that it is not equal to 0 or not. So if you don't write a test condition in expression 2, it is converted into a test condition comparing with not equals to 0. Do remember that. గుర్తుపెట్టుకోండి. This test condition is evaluated. If it is true, once again body of the loop. So like this, this cycle is repeated till this will become false. Whenever it is false, the program control comes out of the loop. Okay, yeah, now I value is incremented by 1. Again test condition, 1 is less than 5, it is true. Then read the value of what is I value now, 1. Okay, so accept second integer, I mean next pressed integer from the keyboard, and store it in the address of e of 1. Okay, if that value is greater than 0, okay, it is positive, then count is incremented. If that value is not greater than 0, I mean it is not, if it is not positive, so then count is not incremented. Automatically program control comes to the I plus plus. Like this, read one value, immediately check it whether it is positive or not. If it is positive, increment the count. So how we are maintaining here? So at the time of reading only we are verifying. Okay, at the time of reading only we are checking whether it is positive or not. Okay, మరి సపరేట్ గా ఒక లూప్ యూజ్ చేసి ఆ లూప్ లో మనము టెస్ట్ పాజిటివ్ నెగిటివ్ టెస్ట్ చేయడం మొదలుగా ఇక్కడ కూడా చేసుకోవచ్చు. ఎనీ క్వశ్చన్స్ హియర్?
No, sir. Then fine. Okay, what about others? Okay. Now అంటే ఈ మెథడ్ ఎప్పుడు ఫాలో అవ్వాలి అంటే, okay, question, I mean, if it is writing the program in AMCAT platform, okay, left side will give you, they will give you the question, and right side, when the screen is divided into two parts, left side you will see the problem statement, and right side, okay, so they'll give you like the header, okay, hash include stdio.h int main, write your code here, ఇలా ఇచ్చారనుకోండి. So that this means that, okay, each and every each and every statement that is required to complete the solution, okay, is supposed to write by you. So you have to write each and every line. ఇలా ఉంటే మీనింగ్ అది అన్నమాట. So in that case you can follow this method, like declare n value, okay, read array size, okay, declare an array, okay, write a for loop, okay, read the value. At the time of reading, if you want, you can perform some operations. Even printing also, okay, even printing also you can do, okay, even printing also you can do here itself. Okay, so inka konni questions untai, ఎలా ఉంటాయంటే, so they'll give you something like, okay, for loop already ఇచ్చేసింది, వేరియబుల్ డిక్లరేషన్ ఫర్ లూప్ అన్ని ఇచ్చేసారు అనుకుందాం. i++ scanf %d %a of I, everything is available. The reading is available here, and you later you are asked to write your code here. At that time you need to write another for loop. Okay, so there you need to check whether it is a positive or not. అంటే ఎస్టర్డే వాడాం చూడండి, ఆ మెథడ్ రాయాల్సి ఉంటుంది. అదొకటి. ఇంకొక మెథడ్ ఏముంటుందంటే, రీడ్ ఎన్ వాల్యూ, ఆఫ్టర్ రీడింగ్ ఎన్ వాల్యూ, ఓకే, సో count is equal to, okay, function call, positive integers, okay, this is the function name, and for this function passing a and n values, okay, right? Okay, so if there is a function like this, the printf %d count value, okay, ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నామంటే, so ఇలా in few exams will give you the main function, and you are supposed to write the only code of positive integers. Here what is the function name? Is the function name here positive integers? This is the function name. Okay, so header of the function will be like this. Okay, positive integers int of, it is an array, right? So empty square brackets int n. Okay, so you can see, write your code here. Okay, even you can't see the main function also. Okay, see, once again listen here. The question is, display the display the count of positive integers in a given array. That is the problem statement, and they will give you 1 or 2 examples, like n is equal to 7, -1, -2, 3, 4, -5. Okay, and count output is equal to 2. So that is the example input and output. Okay, so and the right side in the editor you can see some lines, already predefined lines like this: hash include stdio.h int positive integers int a of empty square brackets. So this is the way to pass an array to a function int n. Okay, so ila istaru, write your code here. So then you are not supposed to declare n. Okay, you are not supposed to read n. Okay, no need to declare the array like this. Okay, and no need to, okay, read the array values.
No need to read the array values, writing the for loop and scanf. Okay, so ఈ lines అన్ని అవసరం లేదు. What is required? Okay, required thing is, okay, here already array is defined. Okay, already n value is defined, that is provided here. This is the n value, and already array has some value, so that array name is a. Okay, then you are supposed to check only, okay, whether they are positive or I mean count of positive integers or not. I mean how many positive integers are there, and once you find the count, that okay, see here there is an integer, right? Then you are not supposed to print here, you have to send back to the main function. You have to send back to the main function, something like this, int I and count is equal to 0. Declare చేయాలి. మనం ఇక్కడ కదా count calculate చేయాల్సినది. In order to calculate the count, we need to visit every element in the array. How to visit every element in the array? Using a loop. So whenever there is a loop, we need one looping variable. So let it be I. So that's why I declared I is equal to 0, I less than. What is the size they have given? Suppose for example, okay, the recent Tech Mahindra, okay, so instead of n, so they have given input. Okay, n బదులుగా ఏమి ఇచ్చారమ్మా, input 2 అని ఇచ్చారు. So then what you need to write? Input 2 less than n. n కు అలవాటు పడిపోతండి మా, అడిక్ట్ అవ్వకండి n కు. Okay, I is equal to 0, I less than input 2 I plus plus. Okay, so then we have to check like a of I. Okay, yeah, so ఇది కూడా అంతే. టెక్ మహేంద్రాలో array name a అనుకోకుండా input 1 అన్నారు. So wherever there is a required to write a, so there you need to write input 1. Okay, ఇది కూడా కొంచెం కన్ఫ్యూజ్ అవ్వకండి, ఇలాంటివి తెలుసుకుంటుండాలి, ఇలా చేస్తుండాలి. Input 1, okay, of I, nothing but a of I. If a of I is greater than 0, okay, then increment the count. Yeah, here also you can write immediately, later otherwise you can write in the next line, anything is fine. Count plus plus. Okay, so inside the loop, count then plus 2 integers. So just check here, we are not declaring n value, we are not reading array values. Okay, so already array is available here. Array size is input 2, array name is input 1. Okay, so once the count is done, okay, you should not display the count here because it is int, right? ఇక్కడ int అని ఉంది కాబట్టి మనము డిస్ప్లే చేయకూడదు. ఓకే, ఆ ఇంటీజర్ ని మనం రిటర్న్ చేయాలి. వాట్ ఈస్ దట్ ఇంటీజర్? కౌంట్ ని రిటర్న్ చేయాలి, ఇట్లా రాయాలి. ఓకే, ఇది ఎప్పుడు అడిగేవాళ్ళంటే, సో దిస్ ఈజ్ 2 years బ్యాక్, అంటే మీన్ మీ సీనియర్స్, మీ సూపర్ సీనియర్స్ అంటే 2019 పాస్డ్ అవుట్, 18 పాస్డ్ అవుట్, 17 ఆ టైంలో ఇలా ఉండేది అనమాట. సో యు ఆర్ నాట్ సపోజ్ టు రైట్ ద మెయిన్ ఫంక్షన్ అసలు కనిపించదు. ఓకే, సో మెయిన్ ఫంక్షన్ అలా అసలు కనిపించదు. అంటే ఇంకొకటి కూడా ఉండేది, ఒకప్పుడు ఎలా ఉండేదంటే, ఓకే, సో 2017 16, 17, 15, 16, 17 ఆ ఇయర్స్ లో ఎలా ఉండేదంటే, మెయిన్ ఫంక్షన్ ఉంటుంది బట్ ఫ్రీజ్ అయి ఉంటుంది. ఓకే, సో అలాగ అన్ని స్టేట్మెంట్స్, అలాగ మెయిన్ ఫంక్షన్ లో ఉన్న అన్ని స్టేట్మెంట్స్, ఓకే, అదే మా స్కాన్ఎఫ్ రీడింగ్ అవన్నీ ఉంటాయి. ఇది ఫ్రీజ్ అయి ఉంటుంది. ఫ్రీజ్ అంటే మీకు తెలుసు అనుకుంటాను, ఇక్కడ మీరు ఏం రాయలేరు, యూ కెన్ సీ. ఓకే, ఏం రాస్తున్నామని ఎన్ వాల్యూ డిక్లేర్ చేయడము, ఓకే, అర్రేని రీడ్ చేయడము, ఓకే, ఇవన్నీ కనిపిస్తాయి మీకు. బట్ ఇక్కడ మీరు ఏమి అడ్జస్ట్ చేయలేరు. ఓకే, యూ నీడ్ టు రైట్ ఓన్లీ దిస్ కోడ్. ఇది 15, 16, 17, 18 వరకు ఇలా రన్ అయింది. ఓకే, 18 వరకు ఇలా రన్ అయింది. ఓకే, సో అంటే మెయిన్ ఫంక్షన్ ఉంటుంది, బట్ యూ నీడ్ టు రైట్ ఓన్లీ ద యూజర్ డిఫైన్డ్ ఫంక్షన్. ఇది ఒక్కటే రాయాలి, అంటే యాక్చువల్ లాజిక్ రాయాలి. ఓకే, 2019 లో ఏం జరిగిందంటే, ఈ మెయిన్ ఫంక్షన్ ఉంటుంది బట్ నీ కంటికి కనిపించదు, బ్యాక్గ్రౌండ్ లో ఉంటుంది. 19 అంటే మీ సూపర్ సీనియర్స్ కు, మీరు 21 పాస్డ్ అవుట్ కదా, 2019 పాస్డ్ అవుట్ స్టూడెంట్స్ కు మెయిన్ కనిపించదు బట్ ఉంటుంది, బ్యాక్గ్రౌండ్ లో ఉంటుంది మెయిన్. Okay, you are supposed to write only this code. I mean, whatever the logic required to check the elements are positive, count of positive integer, that logic you are supposed to write, no other things. Okay, so ఇది 2019. ఓకే, బట్ అదే కంటిన్యూ అవుతుంది అనుకున్నాము, బట్ 2020లో ఏమైపోయిందంటే, సో అల్ ఆఫ్ ఎ సడన్ దే చేంజ్డ్ ది కాన్సెప్ట్. ఎలాగ మార్చేశారు అంటే, ఓకే, సో ఎవ్రీథింగ్ యు ఆర్ సపోజ్డ్ టు రైట్, ఎవ్రీథింగ్, ఒక్కటి మీరే రాయాల్సి ఉంటుంది. ఇవన్నీ తీసేశారు. ఓకే, సో జస్ట్ మీరు సి సెలెక్ట్ చేసుకుంటే, ఓకే, యూ విల్ సీ ఎంటీ ఎడిటర్ ఆర్ ఎగ్జాక్ట్లీ
మీరు ఏ లాంగ్వేజ్ అయినా సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు. యూ కెన్ సీ ద ఎంటీ ఎడిటర్ లైక్ దిస్. ఓకే, నాకు తెలిసి ఇదే బెస్ట్. ఓకే, ఎంటీ ఎడిటర్ ఉంటే నీ లాజిక్ నువ్వు ఇంప్లిమెంట్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే, వేరియబుల్ నేమ్స్ నీవే తీసుకోవచ్చు. ఓకే, ఎవ్రీథింగ్ యూ కెన్ టేక్. ఓకే, సో ప్రతి ఒక్కటి గుర్తుపెట్టుకోండి. గుర్తుపెట్టుకోలేరు ఒకటి కొన్ని రాసుకుంటూ ఉండండి. మోడల్స్ కూడా ఎలా ఉంటుంది అనేది రాసుకుంటుండండి. ఓకే, యా. సో declare n value, read n value. Next declare n value, read n value, declare an array. Next array read చేయడానికి ఒక వేరియబుల్ కావాలి. So I, and in order to find the count of positive integers we need count. Okay, so now read the array. I is equal to 0, I less than n, I plus plus, scanf, percentage d, ampersand a of I. Reading is done, right? At the time of reading we just wanted to check whether it is a positive or not. So but we are writing if a of I is greater than 0. Okay, increase the count. So since if it has only one line, you can write here itself count plus plus, but check that before writing count plus plus, check whether count is declared or it is, and it is initialized to 0 or not. Okay, so once it is done, okay, print the count. Percentage ఇక్కడ స్పేస్ అలాంటివి ఏవి ఉండకూడదు చూడండి. సో బికాస్ వీఆర్ డిస్ప్లేయింగ్ ఓన్లీ వన్ ఇంటీజర్. ఓకే, సో దెర్ వోంట్ బి ఎనీ స్పేస్ బిఫోర్ అండ్ ఆఫ్టర్, అండ్ దెర్ వోంట్ బి ఎనీ న్యూ లైన్ ఆల్సో. ఓకే, చాలా మందికి ఏదన్నా ప్రింట్ చేసినప్పుడు అంటే అవసరం ఉన్నా లేకపోయినా న్యూ లైన్ సింబల్ రాయడం అలవాటు. నో 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 నో, దట్ యూ షుడ్ అవాయిడ్ నౌ. ఓకే, సో బిఫోర్, okay, printing percentage d, there won't be any space. After also there won't be any space. Okay, so it is a single integer. Okay, so this is version 2. Okay, yesterday I have given version 1. Okay, this is version 2. Okay, yeah. So let me take 8 values. Okay, out of 8, minus 23, 45, minus 69, 56, 10, okay, 14. Many completed 6. Okay, more negative values. More negative values. Okay, yeah. So how many positive are there? 1, 2, 3, 4 positive integers are there. So we are expecting 4. Yes. స్పేస్ ఉందా లేదా ఎట్లా తెలుస్తుంది? ఓకే, కర్సర్ నేనే తీసుకొచ్చి అక్కడ పెడుతున్నాను. ఓకే, పెట్టి స్పేస్ బార్ ని టచ్ చేయకండి. స్పేస్ బార్ ని టచ్ చేస్తే వస్తుంది స్పేస్, ఎంతైనా వస్తుంది. మనం స్పేస్ బార్ ని టచ్ చేయకండి. లెట్ మీ ఎగ్జిక్యూట్ వన్స్ అగైన్. ఓకే, ఇప్పుడు ఇక్కడ కర్సర్ ఉందా? లేదు కదా. ఓకే, ఐ విల్ పుట్ ది కర్సర్ బిఫోర్ 4 కు ముందు పెడతాను కర్సర్ ని. ఐఎమ్ క్లికింగ్. ఎస్, ఇప్పుడు నేను లెఫ్ట్ యారోని మూవ్ చేస్తున్నాను. లెఫ్ట్ కు మూవ్ అవుతుందా? అవ్వట్లేదు. దట్ మీన్స్ దెర్ ఈస్ నో స్పేస్ బిఫోర్ ప్రింటింగ్ ఆఫ్ దిస్ ఇంటీజర్. జనరల్లీ అది ఉండదు లేండి, దాని గురించి పెద్ద వరీగా అనవసరం లేదు. ఆఫ్టర్ 4 there won't be any space. I'm moving cursor I mean arrow, right side arrow. Yes, ఒకటి వచ్చింది. తర్వాత ఇంకా మూవ్ అవ్వకూడదు. సో ఐఎమ్ ట్రైంగ్ టు move the cursor pressing right side arrow. మీకు అక్కడ ఉండింటి చూపిస్తుంటే, బట్ ఐ హోప్ యూ కెన్ గెట్ ఇట్. ఓకే, ఇప్పుడు కర్సర్ ఏం చేస్తామంటే, లెట్ మీ ఎగ్జిక్యూట్ వన్స్ అగైన్. సో ఐ విల్ పుట్ ది కర్సర్ అట్ ది ఎండ్ ఆఫ్ 4 తర్వాత కర్సర్ ని ప్లేస్ చేస్తాను. ఓకే, ఇప్పుడు ఇది ఎలాగా క్లిక్ చేస్తే వస్తుంది అక్కడ. ఎస్, వచ్చింది కదా. నౌ ఐ విల్ ట్రై టు మూవ్ ది రైట్ సైడ్ కర్సర్. రైట్ సైడ్ కర్సర్ ని నేను ప్రెస్ చేస్తాను. మీకు ఆ సౌండ్ కూడా వినిపిస్తుంది అనుకుంటా. వినిపిస్తుందా? నేను మూవ్ చేస్తున్నాను బట్ వెళ్ళట్లేదు ఇప్పుడు. ఓకే, సో అంటే స్పేస్ లేదు, అదే మనకు కావాల్సింది. ఓకే, సో హియర్ ఐ విల్ గివ్ 2 స్పేసెస్ ఆఫ్టర్ ప్రింటింగ్. 2 స్పేసెస్ ఇచ్చాను. ఓకే, 2 స్పేసెస్ ఇప్పుడు ఇక్కడ ఉన్న వచ్చిందా లేదా కనుక ఎగ్జిక్యూట్ చేయాలి కదా. 4 ఎండింగ్ లో కర్సర్ ని ప్లేస్ చేస్తున్నాను. ఐ విల్ మూవ్ ది రైట్ సైడ్ కర్సర్ బై 1 టైం. ఎస్, కర్సర్ మూవ్ అయింది. ఇంకొకసారి మూవ్ చేయడానికి ట్రై చేస్తున్నాను. ఎస్, మూవ్ అయింది. ఇంకొకసారి మూవ్ చేయడానికి ట్రై చేస్తున్నాను. ఓకే, అవ్వట్లేదు, ఇంకెక్కడికి వెళ్ళట్లేదు. అంటే దాని మీనింగ్ ఏంటి? 4 తర్వాత ఎన్ని స్పేసెస్ ఉన్నాయి? 2 స్పేసెస్.
ఇక్కడ మీరు చెక్ చేసుకోవచ్చు మెయిన్ ఎగ్జామ్ లో ఐ మీన్ ద కంపెనీ ఇన్ ది కంపెనీ ప్రొవైడెడ్ కంపైలర్ యూ కాంట్ సీ సచ్ థింగ్స్. ఓకే, మేబీ వాళ్ళు మీకు కస్టమ్ ఇన్పుట్ ఎగ్జిక్యూట్ చేసుకోవడానికి అవకాశం ఇస్తే అక్కడ చెక్ చేసుకోవచ్చు మీకు. ఇలా ఇది మనం కస్టమ్ ఇన్పుట్ అంటే మనకు కావాల్సిన ఇన్పుట్ అవుట్పుట్ కి చెక్ చేసుకుంటున్నాం కదా. సో ఇలాంటి ఛాన్స్ మీకు అక్కడ కూడా ఇస్తే ఓకే, సో దెన్ యూ కెన్ చెక్ వెదర్ ద స్పేసెస్ ఆర్ దేర్ ఆర్ నాట్. ఓకే, ఎనీ క్వశ్చన్స్ హియర్? ఎనీ క్వశ్చన్స్ హియర్? No, sir. ఓకే, what about others? ఓకే, అట్లీస్ట్ చాట్ బాక్స్ లోనే టైప్ చేయండి మా, మీరు ఉన్నారా లేదా నాకు ఎలా తెలుస్తుంది? చాట్ బాక్స్ లోనే టైప్ చేయండి, దానికి ఎటువంటి పర్మిషన్ అన్మ్యూట్ మ్యూట్ పర్మిషన్ ఏం అవసరం లేదు కదా. చాట్ బాక్స్ లో టైప్ చేయడానికి ఎటువంటి పర్మిషన్ అవసరం లేదు. మీరు ఎందుకు చాట్ బాక్స్ లో కూడా టైప్ చేయడానికి ఎంత ఫీల్ అవుతున్నారు? ఒక్కొక్క మెసేజ్ కి అమౌంట్ ఏమైనా కట్ అవుతుందా? మీకు కట్ అవ్వదు కదా. Sir, good morning. Hi Imran, good morning. How are you? Yeah, I'm fine. How are you? I'm doing good, sir. Sir, Yeah. just give me 2 minutes. I would like to talk to students. Okay. We'll see whether they'll be responding or not. Okay. Guys, good morning. Good morning, sir. Fine. Only one boy always, yeah. Fine. At least I'm happy that you, replied or responded me very quickly. Fine. What happened to remaining guys? No, like I'll be talking to your trainer daily. It's not happening for me to come to your class and talk to you daily. It's been like 7 to 8 days I didn't come to you and I could not talk to you guys. But I was talking to a trainer, and only one thing your trainer complains is that except one boy, no one will respond. Why is it so? And I was getting from your ma'am, she was telling like students are getting encouraged, but why are you not talking? Why are you not responding? Sir, we didn't respond to a trainer who is training from past 7 days, and Imran comes sometimes in a while. How can you expect a response for me, right? Correct. No, actually, we had a first one day we had an interaction, sir. At least that time, 2 to 3 students were responding. Mm-hmm. First day when I had an interaction with them. Mm-hmm. Okay, guys. So fine. I know that you people will not give reply, not over the, directly talking by unmuting yourself, nor at least replying in the message. Fine, let's see you guys once when we come to a college, hoping if this pandemic fades and when we come and take up training, that time at least we can see you and we can interact with you. Yeah, sir, what you'll say? Yeah, exactly. Fine. And guys, this is okay, technical training is happening, you're able to do it, but if we start a verbal training, unless until you don't respond us, will not know you guys are understanding or not, or else whether you're able to answer it or not, will not know it. So I want you to take up, because we have a handful of days coming in front. Again, sir, how many days we are left with? More, we have 8 days at least. Yes, I guess 8 days. We have more 7 to 8 days. So I want you guys to talk to your trainer, so that if we start verbal training for you, it will be easy. You can interact with me, you can interact with the trainer. Sometimes if I take up a verbal training, you can talk to me, because verbal is such a subject. Unless until you interact, or else unless until you solve it, unless until you give me the, I will not understand whether you're understanding or not. Yeah, so please, at least if not not able to talk, at least unmute you, at least type a message, give answers to the trainer. And the reason why I got Mallikarjun sir, because he'll teach in Telugu also, guys.
sir will understand you and he'll come to your level. And it's very, show me one trainer who will show you, like, in the output, like I didn't give spaces. He was checking, like going with the arrow marks before and after. Who will train you like this? And that too, is coming back to your own mother tongue, that is Telugu, and is teaching you. That's the one reason why I thought like I can get Mallikarjun sir, because he can come to your level and he can teach in Telugu also. Okay, fine guys. So that's the thing I wanted to talk to you for some time. And regarding the complaint what Mallikarjun sir was telling, like these guys will not interact. So I thought like, okay, once let me pitch on this. Because coming days we might be doing verbal class and I don't want this thing to be happen like this. Okay. So one more thing guys, I'm sending the Google form as a feedback. I want everyone to give the feedback in the Google form so that we will know like how are you understanding, and if there is anything that you want more, we can try to enhance. Because we believe, I know like Mallikarjun sir is one of the best trainer, but still we believe like we want to do better and we want to enhance more and we want to give the best for the students. So that's the reason the feedback form, and I request you all guys to give the feedback by end of the evening today, so that we'll have some feedback also, and if there is something that we can do, or else is there is something that we can enhance, we'll get back to you and we will do it guys. Okay, got it? Or else ఏం చెప్పిండ్రు సార్ అర్థం కాలేదా? I hardly speak in Telugu guys. Okay, I hardly speak in Telugu, but మీ గురించి కొంచెం కొంచెం తెలుగులో మాట్లాడుతున్నాను. Guys, got it? They say yes. Yes, sir. We got it, sir. Got it, right? So Yes, sir. that's the thing guys. I think it's Manikantra, right? Yes, sir. Okay, so I know your name without asking your name, because Mallikarjun sir will be speaking about you. He'll be telling Manikanta, Manikanta. So without even asking your name, I know your name. Yeah. So fine, Manikanta and other students, please, I want you guys to interact. Fine, guys. Sir, Yeah. your class. Okay. Thank you. Thank you, sir. Yeah. Welcome. Yeah. Yeah. So guys, why we are forcing you to interact with the trainer means, so to understand so whether you are following or not. So based on that we can plan the content here, right? Okay, so that is the thing only. So there is nothing complaint kind of thing here. Okay. Yeah. So here I can wait, let me open my chat box, let me see. Yeah. Okay, fine. Now based on this we'll answer one question from Wipro. So let me open that. So in the previous question you don't have any questions, right? Any doubts? 566, no sir. Okay, fine ma. A similar question was asked in Wipro. Let me open that also. Hope all of you can see this, right? Yeah. Before that, let me share that code with you. Oh, here two spaces not required, right? Yeah.
check that I send the code for the previous question. I mean, this is version 2. Okay, so the next question, see here. Uh, please write. Okay, it is a difficulty for you to write this. I'll share in the chat box. Hope you can find the question, right? Yeah. Hope you received. Okay, yeah. Now read the. We'll read the question. Just observe the things. You are given a list of integers and an integer. List of integers means array elements. Okay, and an integer k. So there is an additional integer k. Write algorithm to find the number of elements in the list which are strictly less than k. What is k here? K is an integer. Okay, so we need to count. Previously we have counted how many integers are positive, right? I mean, how many integers are strictly greater than 0. Okay, how many integers strictly greater than 0. Now we need to calculate how many integers strictly less than k. Suppose if k is equal to 7. Okay, in the given array, how many integers are smaller than 7? That we need to count and display. Okay, that means the previous Wipro question and this Wipro question both are almost same, right? Same model. Okay, so yeah, now we have to see the I mean, along with the actually this will be asked like a scenario, but here there is no scenario. They directly they have asked the question, and the remaining things are important. Input format, this is input format. How the input will be like, input will be. So the first line of input consists of space separated integers, space separated integers. Okay, separated integers and k, separated integers, size and k. Yeah, so 1 minute. Okay, yeah. So first line, how the input is. So space separated integers, what are they? Size and num k. Num k means I mean the integer k. Okay, size means array size. For example, so they'll give you like a 10 and 3. 10 space 3. 10 means array elements. So there should be 10 array elements. And how many elements are less than 3? So that we need to find out. Okay, representing the number of elements in the list n and an integer, and the integer to compare k. Okay, so I mean, from this line, what do you understand? First line contains 2 integers. Okay, array size and an integer k. Okay, next, second line consists of n separated, n space separated integers, element 0, element 1, element 2, the like a of 0, a of 1, a of 2, a of 3, and so on, representing the list of integers. Okay, so finally that means the input is 2 lines of integers. Okay, ikkada undi chudandi. Yeah, so 8 and -5 అంటే మీనింగ్ ఏంటి? అరే సైజ్ is 8. ఓకే, అయితే 8 ఎలిమెంట్స్ లో ఓకే 5 కంటే -5 కంటే స్మాలర్ ఎలిమెంట్స్ ని మనం కౌంట్ చేయాల్సి ఉంటుంది. దెన్ వేర్ ఆర్ 8 ఎలిమెంట్స్? ద 8 ఎలిమెంట్స్ ఆర్ అవైలబుల్ ఇన్ ది నెక్స్ట్ లైన్. ఓకే, అంటే ఇన్పుట్ మనం ఇలా ఇవ్వాలి అని అర్థం. వాళ్ళు ఇలా ఇస్తారు అని కాదు చెప్తున్నాడు. So we need to write the code in such a way that in first line we need to read 8 and -5. In second line we need to read n array elements. Okay, so then output, how the output should be: print an integer representing the number of elements in the list which are strictly less than number k. So we need to print output is just an integer. There won't be any space before that integer, later after that integer. Okay, we need to print an integer. That integer represents number of integers less than k, less than k value. Okay, right, constraints. Okay, so from this what do you understand? Okay, which one we need to read first, which one we need to read second, and which one we need to read third. So I mean, reading order. Okay, input order we will come to know through input format and output, what to be displayed on the monitor, that we can understand with the above lines. Okay, so this is common in every program. I mean, in every program these lines will be there: problem statement, input format, output format, and constraints. Yes, constraints important. So this with the constraints we can understand whether we have to go with integer or long integer or long integer. Okay, so here num k, okay, and num k is -10 power 9
less than or equal to num k less than or less than 10 power 9. But 10 power 9 means 100 10, crores. 100 crores. 100 crores is fitted in integer, right? Okay, Yes. integer takes 214 crores minus 214 crores to plus 214 crores. Kada? Yes, Yes sir. or no? Yes, Okay, sir. so then 100 crores fit అవ్వదా? ఫిట్ అవుతుంది కదా 100 crores. ఒకవేళ మీకు ఏదైనా సమస్య వస్తే లాంగ్ ఇంటీజర్ కి వెళ్ళండి. సో విల్ టేక్ అరే సైజ్ లాంగ్ ఇంటీజర్, సారీ ఇంటీజర్ అండ్ నమ్ కే ఇస్ ఆల్సో ఇంటీజర్. నెక్స్ట్ ఎలిమెంట్స్, ఓకే, లోపల ఉన్న ఎలిమెంట్స్ 1 by 1. యాక్చువల్ గా సైజ్ కూడా ఇవ్వాలి, ఏమైనా మిస్ అయిపోయింది ఇక్కడ. యాక్చువల్ గా సైజ్ కూడా అరే సైజ్ ఎంత ఉండాలనేది కూడా మెన్షన్ చేయాలి, ఇక్కడ చేసినట్లు లేరు. ఓకే సరే, లేదా ఈ డాక్యుమెంట్ లో మిస్ అయ్యొచ్చు. ఓకే, ఎలిమెంట్స్ F0, F1, F, ఈ వాల్యూస్ కూడా ఎట్లా ఉంటాయంటే instead of negative and positive integers in the array. Okay, what is smallest value minus 10 power 9, largest value plus 10 power 9. Okay, అర్థమైంది? minus 10 power 9 and plus 10 power 9. ఓకే, ఇవి అరేలో ఉన్న వాల్యూస్. ఓకే, సో దీన్ని బేస్ చేసుకొని మనకి ఏమర్థమవుతుంది అంటే ఇంటీజర్ ఈజ్ ఎనఫ్. Have any issues, we can go with long integer. Okay, examples. Okay, 8 array elements. So in the second line we can find 8 array elements. Okay, out of these 8 array elements, how many are less than minus 5? Okay, we need to count. Okay, 11 is less than 5? No. 25 is less than 5? No. 66 is less than 5? No. Kadu kada. Minus 4 is less than 5? 4 less than 5? Yes. అయితే minus 4 less than 5? No, sir. No. Okay. 77 less than 5? No. 55 less than 5? No. Minus 1 less than 5? Minus 1. Minus 1 less than 5? Minus 5? Minus 1, minus 5, which is greater? -1, Minus, sir. minus 1 is greater. కాబట్టి it is not smaller than minus 5. Minus 5 కంటే smaller values ఎన్ని ఉన్నాయి కౌంట్ చేయాలి. సో 0 less than minus 5 కాదు. ఓకే, అంటే ఒక్కటి కూడా లేదు. there is no at least one integer which is less than minus 5. So the count is 0. Okay, the count is 0. Next, 6. What is 6? Array size. What is k value? 28 to 28. We need to count how many integers are smaller than 2828. 243 is smaller than 2828. Yes, count 1. 516 is smaller. Yes, count 2. 1846 is smaller. Yes, count 3. Minus 48. All negative numbers are smaller than positive integer. Yes, count 4 అవుతుంది. 791 minus 430. Yeah, both are less than this. So all the numbers are smaller than 2828. So output is equivalent to array size. Okay, how many numbers are less than 2828? Okay, 6 integers. So 6 is the answer. Hope you got idea about, right? So is it understandable? And question ఏంటి అర్థమైందా ప్రాబ్లమ్ స్టేట్మెంట్? Okay, is it easy or tough or medium? Okay, fine. Okay, let me do this. Declare n, read n, declare n, read n, declare an array of n, I required, right? I required. Okay, మనకి కౌంట్ కూడా కావాలి కదా. ఎస్, కౌంట్ కావాలి. కౌంట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0. సేమ్ వేరియబుల్ తీసుకోవాలా, ఇంకొక వేరియబుల్ తీసుకోవచ్చు కదా. ఎస్, తీసుకోవచ్చు, నో ప్రాబ్లం. సో నౌ రీడ్ ది array. I is equal to 0, I less than n, I plus plus. Okay, I plus plus. Here at the time of reading itself. Okay, wait. Something is wrong. Okay, మనం ఆర్డర్ కంపల్సరీ ఫాలో అవ్వాలి. సో వాట్ దే టోల్డ్ ఈజ్ ఫస్ట్ లైన్ కంటైన్స్ 2 ఇంటీజర్స్. సో ఫస్ట్ వాటినే రీడ్ చేయాలి. కమకే మన ఇష్టానుసారంగా రీడ్ చేయకూడదు. సో ఫస్ట్ వి నీడ్ టు రీడ్ n and k.
two integers we need to read. Of course, they told that they are space separated, but at the time of reading, no space is required. అక్కడ మరి ఎందుకు స్పేస్ ఇచ్చారు? రీడబిలిటీ కోసం ఇచ్చారు. ఓకే, సో సపోజ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 8 and -5 అనుకుందాం. ఓకే, సో ఈ రెండు కలిపిస్తే ఏమవుతుంది మీకు? 8 - 5 సబ్ట్రాక్షన్ అవుతుంది. సో దట్స్ వై దే హ్యావ్ గివెన్ స్పేస్. That doesn't means that you have to read the elements with the space. No, it is wrong. Okay, so %n and %k, read them. Okay, ఇప్పుడు ఫస్ట్ లైన్ కంప్లీట్ అయిపోయింది. వాట్ దే ఆస్క్డ్ ఇన్ ఫస్ట్ లైన్ read n value and k value. Yeah, so you need to follow that strictly. Okay, done. That is done. కావాలంటే వేరియబుల్ డిక్లరేషన్స్ ఏవైనా చేసుకోండి, నో ప్రాబ్లం. k, ఓకే, కౌంట్, సో అవన్నీ ఏవైనా చేసుకోండి, నో ప్రాబ్లం. సో హియర్ ఇట్ సెల్ఫ్ యూ కెన్ డిక్లేర్ I, we can declare count if you required. So if you want you can do it. Okay, so this is the best. First we wanted to read n and k, declare n and k, read them. Okay, once it is done, now it's a time to read the array. So but in order to read the array we should declare it, right? So declare the array, declare the I in order to read the array. Okay, in order to count how many integers less than k, so declare one count variable and initialize it to 0. Okay, let me start loop in order to read the array. T is equal to 0, I less than n, I plus plus. Okay, first if you want to read the array, later you want to do the procedure, then write like this, scanf %d ampersand a of I. ఫస్ట్ ఇలాగ రీడ్ చేసేస్తాం. తర్వాత మీరు ప్రాసెస్ చేయాలనుకుంటే యూ కెన్ రైట్ అనదర్ లూప్, దేర్ యూ కెన్ ప్రాసెస్ ఇట్. ఓకే, అర్థమైందా? సో తర్వాత అయినా ప్రాసెస్ చేసుకోవచ్చు. తర్వాత అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫర్, ఓకే, నౌ రీడింగ్ ఈస్ డన్, నౌ ప్రాసెసింగ్. అగైన్ విజిట్ ది అర్రే, I is equal to 0, I less than n, I plus plus, I plus plus. ఇప్పుడు ఒక్కొక్క ఎలిమెంట్ ని విజిట్ చేద్దాం. సో చెక్ దట్ వెదర్ ఇట్ ఈస్ లెస్ దాన్ k or not. ఓకే, సో ఇఫ్ how to represent every element of an array. అరేలో ఉన్న ప్రతి ఒక్క ఎలిమెంట్ ని ఏది రిప్రజెంట్ చేస్తుంది? అరే ఎలిమెంట్స్ ని ఎలా రాయడమ్మా మణికంట? A of n, sir. A of n కాదు, A of I. అంటే టోటల్ ఎలిమెంట్స్ అన్నారు కదా సార్, ఇక్కడైతే లూప్ వల్ల ఓకే, టోటల్ ఎలిమెంట్స్ అయితే A of n, 1 by 1 అంటే ఇన్ దిస్ A of I, sir. A of I. ఓకే, ఇఫ్ దిస్ అరే ఎలిమెంట్ ఈజ్ లెస్ దాన్ k, ఈ అరే ఎలిమెంట్ A of I అంటే A of 0, A of 1, A of 2, A of 3, A of 4 అలాంటివి. ఓకే, ఇఫ్ దే ఆర్ లెస్ దాన్ k, k కంటే స్మాలర్ అయితే ఏం చేయాలి? మనము కౌంట్ ని ఇంక్రిమెంట్ చేయాలి. స్ట్రిక్ట్లీ లెస్ దాన్ k అంటే అట్లీస్ట్ ఈక్వల్ కూడా అవ్వకూడదు, స్మాలర్ అవ్వాలి. ఇఫ్ అరే ఎలిమెంట్ ఈజ్ లెస్ దాన్ k, ఇంక్రిమెంట్ ది కౌంట్. దట్స్ ఆల్. ఓకే, నౌ ప్రింట్ ద కౌంట్. Okay, without any spaces before or after. Okay, just end the program. Okay, so what is left here? ఏదైనా ఒక నెంబర్ చెప్పు, పాజిటివ్ ఆర్ నెగటివ్, ఎనీథింగ్ ఈస్ 7, sir. So how many elements less than 7 here? 7 కంటే స్మాలర్ ఎలిమెంట్స్ ఏమైనా ఉన్నాయా? ఏవి లేవు కదా, సో 0 రావాలి. నో 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 నో, 3 all ఉన్నాయి, sir. negative, all negative 4, integers 4, are, sir. okay. -23 is less than 7, 45 less than 7 false, 69 less than 7 true అంటే కౌంట్ 2 అవుతుంది. 56 less than 7 no, 10 is less than 7 false, 14 is less than 7 false, 41 -41 is less than 7 true, -27 is less than 7 true. Okay, that means all negative numbers. Okay, satisfying the condition. So how many are there? 4. Okay, 4 is the expected value. Right, 4 ముందు గానీ 4 తర్వాత గానీ మనకు స్పేసెస్ ఉండకూడదు అని చెప్పి. Okay, so let me write 17 కంటే స్మాలర్ ఏమి ఉన్నాయి? ఆల్ నెగటివ్స్. నెక్స్ట్ ఇంకా 35 no, 56 no, 10, yeah, 10 is less than 17, 14 is also less than 17. Okay, so then output is 6, right? 6. Okay,
I'll write 170. 170 కంటే స్మాలర్ ఎన్ని ఉన్నాయి? Everyone is less than 170, right? All elements are less than 170. So కాబట్టి output is equivalent to array size. Array size output ఒకటే అవుతుంది. Clear? I'll write -100, -170. 170 కంటే స్మాలర్ ఉన్నవి ఏ ఉన్నాయి? ఇవి లేవు అనుకుంటా కదా. సో అవుట్పుట్ ఈస్ 0. Clear? Yeah. So what we can avoid here? It's a second loop we can avoid. ఈ సెకండ్ లూప్ అవసరం లేదు మనకు. scanf లోనే ఏం రాయొచ్చు మనము? సారీ, at the time of reading, just read, check whether it is in e of I is less than k or not. If yes, increment the count, close. Reading and checking, everything done at the in a single loop. ఒకటే లూప్ అయిపోయింది. దెన్ ప్రింట్ అకౌంట్. దట్స్ ఆల్. అంతే కదా? డౌట్ ఉందా ఇక్కడ? ఓకే, సో I just shared the answer with all of you. I hope you have received it. Okay, sorry, మీరు ఇలాగ పంపిస్తే మీరు రాసుకోరేమో. So next time I don't send anything. Okay, if you want, I'll send the question only. Answer you need to write, or you need to code along with me. ఓకే, మీకు అక్కడ సిస్టమ్ పాజిబిలిటీ ఉంటే మీరైనా డైరెక్ట్ గా రాసుకొని ఒక వర్డ్ లో సేవ్ చేసుకోండి. ఓకే, మీరు ఇలాగ డైరెక్ట్ పంపిస్తే ఎలాగో రిప్లై ఇవ్వట్లేరు, ఇంకా అసలు చదువుకోరు. అంటే మెటీరియల్ అంతా ఒక చోట ఉన్నప్పుడు చూద్దాంలే చేద్దాంలే అనుకుంటాం, ఏం చూడడం ఏం చేయలేము. Okay, it is not something like preparing before the exam, like it's one day batting. I hope you know what is the meaning of one day batting. Okay, maybe it works for academics, but I'm not clear. Okay, academics లో కూడా కష్టమే, బట్ పాస్ అయితే అయిపోవచ్చు, బట్ ఇక్కడ అలా కుదరదు. ఓకే, సో ప్లేస్మెంట్ క్వశ్చన్స్ ఆర్ ఆల్వేస్ డైనమిక్. ఏ టైంలో అయినా ఎలాగైనా మారిపోతాయి. ఇందాక చెప్పాను కదా ప్యాటర్న్ మీకు. సో ఎప్పుడైనా మారిపోవచ్చు. సో యూ షుడ్ బి రెడీ ఇన్ ఆల్ ది డైరెక్షన్స్. ఓకే, సో ఇన్ 360 degrees యూ నీడ్ టు థింక్ అండ్ రైట్ ద కోడ్. క్లియర్? ఓకే, సో కాబట్టి వన్ డే బ్యాటింగ్ ఇలాంటివి ఏమన్నా పెట్టుకోవద్దండి మా. ఓకే, ఓకే, సో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. ఓకే, in order to tell the next question, you should have idea about how to find the biggest. స్ట్రింగ్ క్వశ్చన్, స్ట్రింగ్ తర్వాత చూద్దాం. యా, ఈ క్వశ్చన్ చేయాలి అంటే మనకు ఫస్ట్ ఒక అరేలో బిగ్గెస్ట్ నెంబర్ ని ఎలా కనుక్కోవాలో రావాలి. వస్తే ఈ నెంబర్ ని, ఈ క్వశ్చన్ ని డిస్కస్ చేయొచ్చు. ఓకే, ఫైన్. సో నౌ ద టాస్క్ ఈస్ ఫైండ్ ద maximum and minimum in a given array. Find the maximum element in a given array. Maximum element ని ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. ఓకే, సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఇక్కడ కే అవసరం లేదు కదా. డిక్లేర్ n and read n. Okay, next read the array. How to read an array? How to read an array? For loop and scanf. So ఏం చేసాం మనం? Have declared n, read n value. N is array size according to the user requirement. Okay, then okay, create an array of size n. Okay, now read the array with the help of for loop. Read the array with the help of for loop. Yes,
now we need to find the maximum, right? Okay. Oh, okay, example ఇవ్వడం మర్చిపోయాను నేను. So array size is 5. Okay, there are 5 elements like 12, 17, 5, 6, 9. Okay, ఇలా ఉన్నాయి. Okay, 5 elements ఉన్నాయి. So output is what? Which is the maximum here? 17. That we need to display. Okay, 17 we need to display. Right? ఎలా చేద్దాం? మనకంట ఎనీ ఐడియా? మ్యాక్స్ అనే ఒక వేరియబుల్ తీసుకొని జీరో వెరీ గుడ్. మ్యాక్స్ అనే ఒక వేరియబుల్ తీసుకొని ఆ వేరియబుల్ లో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఏదో ఒక వాల్యూ ఉండాలి మా అందులో. ఫస్ట్ ఎలిమెంట్ ఆఫ్ 0. వెరీ గుడ్. ఓకే, 12 తీసుకుందాం. మ్యాక్స్ లో 12 తీసుకుందాం. అంటే మీనింగ్ ఏంటంటే ఫస్ట్ ఎలిమెంట్ మ్యాక్స్ అని ఒక అజంప్షన్ చేసుకుంటున్నాం, అంతేనమ్మా? ఎస్ సార్. ఓకే, సో లేటర్ ఫర్ లూప్ యూజ్ చేసుకొని ప్రతి ఎలిమెంట్ ని మ్యాక్స్ తో కంపేర్ చేసి గ్రేటర్ దాన్ అయితే మ్యాక్స్ లో గ్రేటర్ దాన్ వాల్యూ పెట్టాలి. ఓకే ఓకే, సరేమ్మా. సో ఇప్పుడు 12 అనే ఎలిమెంట్ ని మనం మాక్సిమం అనుకుంటున్నాం. ఓకే, అది ట్రూ అవ్వచ్చు, ఫాల్స్ కూడా అవ్వచ్చు. సో నెక్స్ట్ ఏం చేయాలంటే, ఓకే, ఈ ఆఫ్ 0 తర్వాత ఉండే నెక్స్ట్ ప్రతి ఒక్క ఎలిమెంట్ ని, ఓకే, మన అజంప్షన్ ఏంటి? 12 మ్యాక్స్ అనుకుంటున్నాం, అవునా? 12 మ్యాక్స్ అనుకుంటున్నాం. ఓకే, అవునా కాదనే చెక్ చేయాలి. 10 ఈజ్ గ్రేటర్ దాన్ 12 కాదు. 17 ఈజ్ గ్రేటర్ దాన్ 12 ఎస్ అంటే మన అజంప్షన్ రాంగ్. మన అజంప్షన్ ఏంటి? 12 మాక్సిమం అనుకున్నాం, బట్ 12 కంటే గ్రేటర్ నెంబర్ మనం ఫైండ్ అవుట్ చేసాం. ఓకే, దెన్ దట్ 17 విల్ బి స్టోర్డ్ ఇన్ maximum. Then erase 12, అంతేనమ్మా? erase 12 and store 17. ఓకే, నెక్స్ట్ ఇప్పటికి ఇది మాక్సిమం అంటే ఇంతవరకు, ఐ మీన్ విత్ ఇన్ ది 3 ఎలిమెంట్స్. ఓకే, ఇంకా ఎలిమెంట్స్ ఉన్నాయి కదా, 17 కంటే గ్రేటర్ ఎలిమెంట్ ఉండొచ్చేమో. ఓకే, 17 కంటే గ్రేటర్ ఎలిమెంట్ ఉండొచ్చు, ఉండకపోవచ్చు కూడా. వి నీడ్ టు చెక్. 5 ఈస్ గ్రేటర్ దాన్ 7. ఇంతకుముందు 12 తో కంపారిజన్ చేసాం, ఇప్పుడు 17 తో చేయాలి. ఓకే, బికాస్ లేటెస్ట్ మాక్సిమం ఇస్ 17 కాబట్టి. 5 ఈస్ గ్రేటర్ దాన్ 17 కాదు. 19 ఈస్ గ్రేటర్ దాన్ 17 ఎస్, దెన్ 19 ఈస్ స్టోర్డ్ హియర్. ఓకే, కాబట్టి ఫస్ట్ ఏమనుకుందాం? 12 ఈస్ మాక్సిమం అనుకుంటాం. సో రిమైనింగ్ ఎలిమెంట్స్ లో 12 కంటే గ్రేటర్ ఎలిమెంట్ ఏది వచ్చినా కూడా ఆ ఎలిమెంట్ ని అక్కడ స్టోర్ చేస్తాం. ఓకే, సో వన్స్ ద విజిటింగ్ ఈస్ డన్, ఓకే, వాట్ ఈస్ ద ఫైనల్ వాల్యూ ఆఫ్ మాక్సిమం? అసలు మాక్సిమం లో ఏ నెంబర్స్ జర్నీ చేసాయి? 12 వచ్చింది, లేటర్ 17 కేమ్, ఫైనల్లీ విచ్ ఈస్ కేమ్? 19 కేమ్. ఓకే, సో అంటే ఇది ఎప్పటికప్పుడు రీప్లేస్ చేస్తుంది మిగతా వాల్యూస్ ని. సో నౌ ఐ విల్ ప్రింట్ మాక్సిమం, so that will be displayed. Very good, ma. Thanks for your reply. Okay, so we need to declare one more variable. Okay, so a variable ని ఎక్కడ డిక్లేర్ చేయాలి? మా ఎప్పుడు అవసరమో అప్పుడైనా డిక్లేర్ చేయండి, అదర్వైజ్ you can declare all the variables here. ఇక్కడే డిక్లేర్ చేసుకోవచ్చు కూడా. ఓకే, బట్ ఇనిషియలైజేషన్ ఇక్కడ రీడింగ్ కంప్లీట్ కదా. నౌ బిఫోర్ స్టార్టింగ్ ది ప్రాసెస్ we will declare the max to e of 0. ఓకే, అంటే ఫస్ట్ ఎలిమెంటే మాక్సిమం అనుకుంటున్నాం, అది అవ్వచ్చు, ట్రూ అవ్వచ్చు. వెన్ కంపేర్ విత్ ఆల్ అదర్ ఎలిమెంట్స్ దిస్ మే బి ద మాక్సిమం. ఓకే, అవ్వచ్చు, అవ్వకపోవచ్చు కూడా. ఓకే, i is equal to 0, i less than n, i plus plus. ఓకే, నౌ యాక్చువల్ గా ఇక్కడ ఒకటి ఏంటంటే, ఆల్రెడీ ఫస్ట్ ఎలిమెంట్ నే మనం మాక్సిమం అనుకుంటున్నాం కాబట్టి మన కంపారిజన్స్ 1 దగ్గర నుంచి చేయొచ్చు. సార్ నాకు అలవాటు అయిపోయింది సార్ 0 నుంచి రాయడం. రాసుకో, ఏం కాదు, ఒక కంపారిజన్ ఎక్స్ట్రా అవుతుంది, దానివల్ల వచ్చే లాస్ ఏం లేదు. ఇట్ డస్ నాట్ ఇంక్రీజెస్ ఎనీ టైం కాంప్లెక్సిటీ. ఓకే, 1 వల్ల ఏం ప్రాబ్లం ఏం కాదు, ఒక అడిషనల్ కంపారిజన్ వల్ల టైం కాంప్లెక్సిటీ ఓకే సేవ్ అయ్యేది ఏం లేదు. అర్థమైందా? ఓకే, సో ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ స్పెండింగ్ 100 రూపీస్ యు ఆర్ స్పెండింగ్ 101 రూపీస్. ఓకే, దట్ ఈస్ నాట్ బిగ్ ఎక్స్పెన్సివ్. ఓకే, 100 101 పెద్ద ఎక్స్పెన్సివ్ అయితే ఏం కాదు అది. ఓకే, యా. సో what we need to do is, okay, we have to compare next elements like a of 1, a of 2, a of 3, a of 4. Okay, so a of 4, a of 3 ఇవన్నీ max కంటే గ్రేటరా కాదా లేదా చూడాలి. Okay, if a of 5, I mean the next element, if the element is greater than maximum, okay, if this is true, it just read it, a of 5 is greater than maximum. Okay, ఇది true అయితే, okay, which is the biggest? Okay, I'm writing a comparison between two numbers, a of 5
అండ్ మ్యాక్స్, ఇవి రెండు 2 నంబర్స్ అనుకుందాం, 10 వేరియబుల్స్ అనుకుందాం. ఇది ట్రూ అయితే విచ్ ఈజ్ మాక్సిమం? Phi of I is greater than maximum. ఇది ట్రూ అనుకుందాం. Which is maximum here? A of I, sir. A of I maximum. సో కాబట్టి మాక్సిమం లో A of I ని స్టోర్ చేయాలి. ఓకే, A of 0 వద్దు మనకి. ఏం కావాలి మనకు? A of I కావాలి. ఓకే, నేను ఆల్రెడీ చెప్పాను కదా, ఇది ఎక్కడి నుంచి స్టార్ట్ చేయాలి మా ఎందుకంట? ఎక్కడి నుంచి స్టార్ట్ చేయాలి? 1 దగ్గర నుంచి. 0 దగ్గర నుంచి స్టార్ట్ చేయడం వల్ల ఏదైనా రాంగ్ జరుగుతుందా? నథింగ్ విల్ హ్యాపెన్. ఒక అడిషనల్ గా ఒక కంపారిజన్, అన్నెసెసరీ కంపారిజన్ ఒకటి వస్తుంది అంతే. ఓకే, నాకు అలవాటు అయిపోయింది సార్ 0 దగ్గర నుంచి రాసుకో, ఏం కాదు. ఓకే, బట్ దట్ ఈస్ 1 దగ్గర నుంచి చెప్తున్నాను కదా, 0 నుంచి రాసినా కూడా ఏం రాంగ్ లేదు. ఓకే, అర్థమైందా? ఓకే, బట్ యు ఆర్ నాట్ ఏ ఐ మీన్ వెరీ గుడ్ ప్రోగ్రామర్ అనేది అర్థమవుతుంది ఇక్కడ. బై హ్యాడ్ బాగా అలవాటు అయింది అని నీకు అర్థమవుతుంది. ఓకే, సో అదర్ పర్సన్ కెన్ అండర్స్టాండ్ లైక్ దిస్. ఓకే, సో ఓకే, వీళ్ళకి అరే అంటే ఏ ఆఫ్ 0, ఓకే, ఐ మీన్ 0 to n అనేది వీళ్ళకు బై హ్యాడ్ అయిపోయింది అనేది ఏమవుతుంది వాళ్ళకు, థర్డ్ పర్సన్ కి. ఓకే ఓకే, ఫైన్ ఫైన్. మనం సెకండ్ ఎలిమెంట్ నుంచి, సెకండ్ అంటే ఆఫ్ 1 దగ్గర నుంచి ఏం చేయాలి అంటే, సో వెదర్ ఇట్ ఈస్ గ్రేటర్ దాన్ మాక్సిమం, మనకి మాక్సిమం అనేది కావాలి కాబట్టి అరే ఎలిమెంట్ మ్యాక్స్ కంటే గ్రేటరా కదా. ఇక్కడ ఇది కూడా బాగా బై హ్యాడ్ చేస్తారు స్టూడెంట్స్. ఓకే, బై హ్యాడ్ చేసి నిజంగా రాయాల్సి వచ్చినప్పుడు ఆఫ్ ఐ ఫస్ట్ రాయాలా, మ్యాక్స్ సెకండ్ రాయాలా, ఏది సెకండ్ రాయాలి, ఏది ఫస్ట్ రాయాలి, ఆ ఫుల్ కన్ఫ్యూజన్ లో మిస్టేక్స్ చేస్తారు. ఇక్కడ కన్ఫ్యూజన్ ఏమొద్దు. ఓకే, మనకి ఏం కావాలంటే మ్యాక్స్ కంటే గ్రేటర్ ఎలిమెంట్ కావాలి. ఎక్కడ? ఫ్రమ్ వేర్? ఫ్రమ్ ది అరే. ఓకే, యూ కెన్ రైట్ ఎనీథింగ్ ఫస్ట్. ఏం కావాలి మనకు? మ్యాక్స్ కంటే గ్రేటర్ ఎలిమెంట్ కావాలి. అంటే మ్యాక్స్ ఏమవ్వాలి? స్మాల్ అవ్వాలి అంతే. ఓకే, సో మ్యాక్స్ ఈజ్ లెస్ దాన్ ఏ ఆఫ్ ఐ. హూ ఈజ్ గ్రేటర్? ఏ ఆఫ్ ఐ ఈజ్ గ్రేటర్. ఏ ఆఫ్ ఐ విల్ బి స్టోర్డ్ ఇన్ మ్యాక్స్. మ్యాక్స్ ఫస్ట్ రాస్తే మీరు, ఓకే, నెక్స్ట్ కండిషన్ ఇలా ఉంటుంది. ఓకే, నెక్స్ట్ ఒకవేళ మనం కంపారిజన్ చేస్తున్న ఎలిమెంటే మాక్సిమం అయి ఉండాలి అనుకో, సో దెన్ ఏ ఆఫ్ ఐ ఈస్ గ్రేటర్ దెన్ మ్యాక్స్. ఓకే, బట్ ఎలా అయినా రాసినా ఇది మాత్రం చేంజ్ అవ్వదు. సో గ్రేటర్ వాల్యూ షుడ్ బి స్టోర్డ్ ఇన్ మ్యాక్స్. అర్థమైందా? వన్స్ దిస్ ఈస్ డన్, వీ కెన్ డిస్ప్లే మాక్సిమం. printf %d, మ్యాక్స్. ఓకే, లోపల డిస్ప్లే చేయకూడదు, అవుట్ సైడ్ ఆఫ్ ది లోపు. ఓకే, అంతే కదమ్మా, వంట అంతా కంప్లీట్ అయిన తర్వాత తినాలి. ఓకే, అర్థమైందా? వంట చేస్తున్నప్పుడు తినకూడదు. ఓకే, సో హియర్ ఓకే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది అర్థమైందంటే నేను ఎగ్జాంపుల్ తో వెళ్ళను. ఓకే, ఇది ఆల్రెడీ వచ్చు సార్ మాకు మ్యాథ్స్ అంటే, సో ఐ డోంట్ డిస్కస్ ది ఎగ్జాంపుల్, అదర్వైజ్ ఐ విల్ డిస్కస్ ఫర్ ది అదర్స్. There are many CSE and ECE students. I'm worrying about ECE students. CSE వాళ్ళకు నాకు తెలిసి ఇది ఫెమిలియరే అనుకుంటున్నాను, బట్ అదర్స్ ECE స్టూడెంట్స్ మీరు చెప్పాలి మరి. ఓకే, there are many other ECE students, 410, 417, 427, 432, 440. ఓకే, మీరు ఎలాగో చెప్పారు. సో టుమారో, ఓకే, ఏంటంటే అనుష మేడం ఉన్నారా? ఓకే, సో టుమారో సెషన్ ఏంటి అంటే, ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఓకే, ఇక్కడున్న ప్రతి ఒక్క స్టూడెంట్ అంటే 9:30 అంటే ఎగ్జాక్ట్లీ 9:30కే కాదు, 9:30 to మన క్లాస్ అయిపోయే మధ్యలో ఎప్పుడో చోట మధ్యలో నేను స్టాప్ చేసి ఒక 15 minutes, ఓకే, ప్రతి ఒక్కరు, ఓకే, ఇక్కడ కనిపిస్తున్న రోల్ నెంబర్ ఉన్నారు కదా, 526, 405, 407, 410. ఓకే, ఇలాగ ప్రతి ఒక్క స్టూడెంట్, ఓకే, వాళ్ళని ఇంట్రడ్యూస్ చేసుకోవాలి. బీ రెడీ ఫర్ దట్. ఓకే, ఐల్ ఇంటరాక్ట్ విత్ ఎవ్రీవన్. ప్రతి ఒక్కరు ఇంట్రడ్యూస్ చేసుకోవాలి. సార్ దిస్ ఈజ్ మై నేమ్, దిస్ ఈజ్ మై బ్రాంచ్, ఓకే, సో అండ్ సో. ఓకే, మీ గురించి జస్ట్ 1 or 2 minutes స్మాల్ బ్రీఫింగ్. ఓకే, మీ గురించి ఇంట్రడ్యూస్ చేసుకోవాలి. ఓకే, అది ఎగ్జాక్ట్లీ 9:30కే కాదు, ఎప్పుడైనా జరగచ్చు అది. ఎందుకంటే ఎగ్జాక్ట్లీ 9:30కి అనుకో, నాకు తెలుసు మీరు 10 o'clock జాయిన్ అవుతారు అదే పనిగా, స్కిప్ చేయాలనేసి. ఓకే, సో అట్ ఎనీ పాయింట్ ఆఫ్ టైం,
Okay, before ending the class, I'll stop the class and I'll ask everyone to introduce yourself. Okay, and what is your comfortability in programming language? Okay, which programming languages you have learned? So something like about you, not the personal things, professional things. I mean, technically, how much? Okay, any technical details about you. Okay, about your education, something like that. Okay, fine. Okay, so here I have taken the array elements like 12, 15, okay, 6, 4, and 19. Okay, ఇలా తీసుకున్నాను నేను. So I'm just assuming that 12 is the maximum element. ఈ arrayలో 12 maximum element అని అనుకుంటున్నాను అంతే. ఓకే, అది ట్రూనా కాదా తెలియాలంటే ఓకే, ఐ విల్ కంపేర్ ఎవ్రీ ఎలిమెంట్. అరేలో ఉన్న ప్రతి ఒక్క ఎలిమెంట్ ఓకే 12 కంటే గ్రేటరా కాదా చూద్దాం. ఓకే, ప్రతి ఒక్క ఎలిమెంట్ చెక్ చేయాలి. ఇఫ్ ఎనీ వన్ ఆఫ్ ది ఎలిమెంట్స్ ఇన్ ది అరే గ్రేటర్ దాన్ 12, okay, that element is considered as a maximum. So here I am starting with I is equal to 1. Okay, చెప్పాను కదా, 0 తో స్టార్ట్ చేసిన రాంగ్ ఏం లేదు అని చెప్తున్నాను. 1 is less than 5 కదా, yes it is true. ఓకే, ఈ కంపారిజన్ ని ఫ్యూచర్ లో ఇంకొంచెం మనం కాంప్లికేటెడ్ గా చేస్తామంటే కొంచెం ఎన్హాన్స్మెంట్ చేస్తాము. ఓకే, సో కాబట్టి ఇది కొంచెం జాగ్రత్తగా వినాలి మీరు. ఓకే, ఆల్రెడీ వచ్చింటే పర్లేదు, బట్ క్లియర్ గా అర్థం చేసుకోండి. అంటే బై హార్ట్ చేయడం వేరు, అండర్స్టాండ్ చేసుకోవడం వేరు. కొంచెం క్లియర్ గా అండర్స్టాండ్ చేసుకోండి ఇది. ఓకే, సో ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నాను అంటే ఐఎమ్ స్టార్టెడ్ ఫ్రమ్ వేర్ ఐఎమ్ స్టార్టింగ్ ఫ్రమ్ 1. 0 తో స్టార్ట్ చేస్తే రాంగ్? నో రాంగ్. ఓకే, సో 1th లో ఏముందమ్మా? ఐ మీన్ f1 15 ఈస్ గ్రేటర్ దాన్ 12. yes, it's true. then 15 is the maximum, not the 12. కాబట్టి మ్యాక్స్ లో ఏం స్టోర్ చేస్తున్నాం మనము? ఈ 12 ని అరేంజ్ చేసి 15 ని స్టోర్ చేసేస్తాం. డన్. ఓకే, ఇప్పుడు మ్యాక్స్ అంటే ఎవరు? 12 15? నాట్ 12, 15. ఓకే, అయిపోయిందమ్మా. ఇంక్రిమెంట్ ఐ వాల్యూ. నౌ I is equal to 2. okay, what is a of 2? 6. okay, 6 is greater than 12. True na? No, false. 6 is greater than 12 is false. Don't do any changes in max లోకి 6 స్టోర్ చేయొద్దు. okay, then go to the increment and decrement. so here I value is incremented, it is 3. E is less than 5 అంటే ఇంకా చెక్ చేసే వాల్యూస్ ఉన్నాయి. it is a of 3 there, 4 is సారీ 12 కాదు మనం చూడాల్సింది, 15 తో చెక్ చేయాలి. ఇక్కడ మాక్సిమం 12 కాబట్టి. ఓకే, ఇంతకుముందు 6 ఈస్ గ్రేటర్ దాన్ 15 ఫాల్స్. ఓకే, ఇప్పుడు మనం 4 తో కదా, a of 3 అంటే a of 0, a of 1, a of 2, a of 3, 4 ఈస్ గ్రేటర్ దాన్ 12 ఫాల్స్. ఓకే, don't store anything in the max. then increase I value by 1. okay, it is 4 is less than 5, true. is a of 4 now 19 is greater than 15. yes, absolutely, there is no doubt about it. okay, max okay is a of I. what is a of I? 19 erase the 15, 19 store చేద్దాం. increase I value 5 less than 5, no false. then terminate the loop. terminate అంటే బిర్యానీ రెడీ అయిపోయింది. నౌ ఇట్ ఈస్ రెడీ టు సర్వ్. లోపల ప్రింట్ చేయకండి. ఓకే, లోపల ప్రింట్ చేయకండి. ఓకే, అవుట్ సైడ్ ఆఫ్ ది లూప్ వి నీడ్ టు ప్రింట్ ఇట్, రైట్? అవుట్ సైడ్ ఆఫ్ ది లూప్. ఓకే, నౌ what we need to print? we need to print maximum. okay, 90. yes, 120 వద్దు మనకు. 8 ఉన్నాయి. 8 లో విచ్ ఇస్ ద మాక్సిమం హియర్? ఇది మాక్సిమం. ఇందులో నెగటివ్స్ అయితే కాదు. 45, 56, 10. హౌ మచ్ మా? 56. యా, 56. 56 తర్వాత స్పేస్ రాకూడదు, 56 ముందు స్పేస్ ఉండకూడదు. ఎస్, ఓకే. నౌ హౌ టు let me take all negatives. చాలా మందికి ఇది డౌట్. 1 2 3
4, 5, 5, 6, 7, 8. So these are the 8 values, all negative. Which is the maximum? -1, sir. Okay. Negatives తీసేసి చూడండి. Which is the small? -1. Negatives sir. తీసేయి. Consider Yeah. all are positive. Which is small? 1, sir. 1. So in negatives it is greater. అంతేనా? Yes, sir. Okay. So why this is? ఎక్కువ తీసుకున్నామా చూడండి. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. What's wrong here? ఏదైనా గెస్ చేయండి ఏమై ఉండొచ్చు. నెక్స్ట్ టైం 45. నెక్స్ట్ టైం 85,000. నెక్స్ట్ టైం 18 lakhs. 45. ఏదో ఒకటి ఒక ప్యాటర్న్ రిపీట్ అవుతూ వస్తుంది. వై దిస్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్? జస్ట్ చెక్ ఇట్. Okay, n, and we have declared n. Yes, we are reading n value. Okay, allocating array, enough memory for the array, and we are starting from I0, I less than n, I plus plus. Read the value. Okay, next max is equal to f0. Okay, I is equal to 1 to n, I less than n. If f I is greater than max, max is updated, finally printing. What's wrong here? Everything is correct, no? f0 ఏమవుతుంది? -23 అవుతుంది. కంపారిజన్ -10 నుంచి జరుగుతుంది. -10 is greater than 23 na? Yes. Then -10 will be stored. Next, -45 is greater than -10 na? No. -11 is greater than -10 na? No. -3 is greater than -10 na? Yes. Then max is equal to -3. -3 is greater than -3 ya? Yes. Then max is equal to -1. -100 is greater than -1 na? No. -74 is greater than -1 na? No. So kabatti -1 should be the answer. Okay. 1, 2, ఎక్కడన్నా స్పేసెస్ ఉన్నాయి. ఎస్, ఆ స్పేసెస్. అందుకే మనం ఎప్పుడు స్పేస్ దగ్గర చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలి. ఓకే, ఆ స్పేస్ కి ఒక ఆస్కీ వాల్యూ ఉంటుంది కదా, ఆ ఆస్కీ వాల్యూని నెగటివ్ ఇంటీజర్ గా స్టోర్ అవుతుంది. అవి క్లోజ్ గా ఉన్నాయి సార్, స్పేస్ ఉందో లేదో అర్థం కాలేదు సార్. అవునవును, అదే అందుకే కదా మనం ఫస్ట్ కోడ్ లో చెక్ చేద్దాం, ఆ తర్వాత ఇన్పుట్ లో చెక్ చేస్తాం. ఓకే, -1 ఇప్పుడు 3 times